Batho madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke Keotshepile Mokate mo Platinum Northwest TV. Tla re lebelele tseo di tlhomileng kwa setlhoeng. Mokomishenara wa Northwest o rometse matshidiso mabapi le go bolawa ga motlhankela wa sepodisi. Mo go tse dingwe, Letsholo la go falodisa badiri ba meepo e seng ka fa molaong kwa Stilfontein ya bokhutlhong. Tla re simolole ka tsa mo porofenseng. Mokomishenara wa porofense ya Northwest o rometse matshidiso go ba lelapa, ditsala le balosika le badiri ba motlhankela wa sepodisi fundiswa motlhaoleng wa dingwaga di le 45 yo go begilweng fa ne a thuntsiwa ka la Bobedi thapama mo bekeng eno kwa Randall's Park mo Cleckstone. Go ya ka tshedimosetso, motlhaoleng o na thuntsiwa ke batho bao ba sa itseweng fa a na le mo sejanageng sa gagwe a le mo tseleng go ya tirong a apere diaparo tsa tiro. Sebueledi sa sepodisi mo Northwest, Brigadier Sabata Mokgwabone, o tlhalosa go ya pele. Go begwa fa leloko le le dira ko visible policing ya Joburg, mme go begwa gore o thuntshitswe ke ba belelwa ba sa itseweng ga a na le mo sejanageng sa gagwe mme ebile a le mo tseleng go ya ko tirong. Tiragalo e yone ne diragala ko mmileng wa Kruger gone ko Randall's Park mo e leng gore go begwa gore go fitlhetswe se se bidiwang gore ke di-empty cartridge tse tharo ga mmogo le lerumo le le nosi la tlhobolo. Mme go begwa gore go fitlhetswe go na le mabadi a se go bonalang gore ka ke go a go thuntsiwa ka tlhobolo mme one a le mo letlhageng la moja ga mmogo letsogo la moja ka go farologana. Ka jalo ka nako ya tiragalo e go begwa ga leloko le le apere uniformo mme ebile go begwa gore go bone sejanaga se se ntsho sa Volkswagen Polo se na le batho ba le bane se tswa ka lebelo go tswa mo lefelong la tiragalo. Se se tlholeng tiragalo e ga ise se itsewe mme ga gona motho o tshwerweng. Dipatlisiso di tsweletse pele ka ba the Directorate for Property Crime Investigation kgotsa the Hawks jaaka ba itsege. Mme Mokomishenara wa nama o sa tshwere o kgadile ka bogale tiragalo e a boang gore ga e ka ke a itshokelwa e tlhabisa ditlhong go lebeletswe gore go latlhegelwa ke leloko mo sepodising go heletsa go nna le go sa siama mo neelanong ka ditirelo le go ama sepodisi sa Aforika Borwa ka bosone. Mme ebile a laela gore ba e leng gore ba batlisa tiragalo e gore ba dire ka natla go netefatsa gore ba belaelwa mo kgetsing e ba tshwarwa. Mme gape o gakolotse maloko gore ba nne ba butse matlho ka nako tse tsotlhe ga ba le mo tirong tota le ga ba se mo tirong. Ga re tswela pele ka tsa mo porofenseng, baepi bao ba seng ka fa molaong ba ba ka nnang 246 le ditopo di le 78 ba tlisitswe mo godimo ga lefatshe fa e sale kgotlatshekelo e laela gore go simolole tiro ya go falodisa ka mosupologo. Patrick Asaneng wa SAPS o na bua ka kgato e latelang e tla tsewang jaaka letsholo kwa shaft 11 le setse le tswetswe. As I have said, be focusing on the unfortunate situations. People have been dying, being brought to the surface by illegal miners with pieces of papers stuck to the bodies indicating where they came from and who are they. Our approach as the police, whilst these people who have been arrested have committed crime, we also take cognizance of the fact that some of them were brought into this space by the unfortunate, unbearable living conditions that they found themselves in. Therefore, we are mindful of the situation and therefore we would continue and broaden our operation so that we also get to the kingpins and those that are behind. When I was addressing the media before, I said
these people that have emerged in your presence, you can see some re-emerged in an emaciated stage, sickly, very weary. But the organizations and everybody, this provision of goods and food doesn't start now. It doesn't start now that human rights lawyers and others and Makua have gone to court. It was happening before. And then bontsi jwa badiri bao ba senang di-license ke bafaladi ba ba senang makwalo ba bontsi jwa bone e leng ba kwa Zimbabwe. Motsamaisi kakaretso wa Zimbabwe, AS Phiri, o buile seno. Good afternoon, South Africa. As a country, we are here to work closely with the South African government to make sure that the whole process is brought to its conclusion and finality. Our major responsibility, in as far as this case is concerned, is the identification, the verification, and the profiling. So far, we want to start with the verification and identification of the 465 who have been brought to the surface alive. And using those 465, we'll try to extract as much information as possible so that we have the first, some first indication of who exactly was operating underground with those from Zimbabwe. And thereafter, we are then going to contact our head office back home, and we proceed from there. Mongwe wa badiri ba ditirelo tsa poloko ya meepo tse di neng di eteletse pele mo go ntsheng badiri botlhe ba meepo ba ba seng ka fa molaong o tshwaetse jaana. This is the first time that we do such a big rescue and recovery, and it's actually the first in the world of what's been happening here with this big machine. This is a unique machine. It's a one of a kind. It was the first that's been developed and designed in South Africa by the mining industry. So we didn't anticipate that we will be so quick with the operation. We also pushed longer hours, and the guys were really effective. They placed themselves targets of what they would like to achieve, how quick they want to get these people out. So the team that's at the back, the Proto members, the OEMs that's been supporting us, the local people around here, they just all gave their commitment to get these people out as quick as possible. And I think that contributed to increasing or decreasing the time that we anticipated this will happen. Bontsi jwa bangwe ba ba amegang ba ba neng ba thusa mo ditirong tsa go falodisa ba re ga ba itumelele gore ditiro di simolotse thari mo mongwe wa bone o tshwaetse jaana. Volunteers who was on the same who was in the same cage which was extracting these dead bodies from underground. Thank you. One thing I want to say about our government, it's failing us. Our government is failing us because we have cried to them since 21 October, but they didn't do nothing. If ever government did hear his own people, they are leading us, but now they're making like we must be afraid to confront them because now we seem as if we don't want South African state or what. That thing I have seen with my own eyes, I will never forget it. I can go to trauma counseling, I can go to whatever. I will never forget it. When I say there are no more bodies in this chaff, and it's the truth because we are in shaft number 11. So in shaft number 10, that side, there are bodies that are laying. We must remember shaft 10 and 11 are not the same. So in shaft number 10, in number 11 here, we have cleaned. There are no one who doesn't want to come out. All those people where they are seeing us, they are seeing God. I even tell Mandla, I said, Mandla, my heart is broken. When I speak with Mandla, he said to me, we cannot show these people that we are broken because we are their last hope. So we encourage each other to help. I tell them that I'm here with Mandla, we're going to help you. Please don't die when we are here. Pray and get the strength. But one thing I like, all the families
that didn't get their loved ones. They must not be worried. They must know that the government killed their people. And when you say you will not ever forget what you saw there underground, talk to us about, how was it like the past 3 days, having to go down with the cage, having to assist with putting people into the cage, It was my first time to go there. I didn't work in the mine. I was afraid. But when I arrived, they know that we have written a letter, says the government will put the cage. So they were already waiting for the cage. We told them that please cooperate with us because we are here to save you. You see, those pile of bodies, I don't care is the 200 bodies or is the 10 bodies. I have taken those bodies with my hands, put in the cage more than 10 times. When you come to me, you said it's not 100 bodies. You make me feel like you said all those people that are dead, and it's not a total. Sibuelisa sa Nkhosa Province, Mzukizi Jem, onabua mafoko a latelang. Own volunteers have confirmed that ward shaft number 10, there are dead bodies there, but as the general had said, that it's impossible or difficult for the crane or the cage to reach to shaft number 10 in making sure that those dead bodies are taken out. So we can confidently say, in actual fact, the number of dead bodies is more than 109. Thank you. Are ye kwa go Boitumelo Monare yo re fileng tshobokanyo ya tiragalo eno. So the mining activities here at Stilfontein shaft number 11, where multiple illegal miners have resurfaced, including at least 78 deceased bodies, and the number of undocumented or unlicensed workers that have resurfaced now sits at a total of 246, more than 200. That is since the rescue operations began on Monday, of course, up until today, which is the 4th day. We spoke earlier on with the mine rescue services, and a question was raised as to how did the operations finish so quickly, because we know initially the number that was given was 10 days to carry out the entire operation. And the representative did explain to us that, this kind of operation, it's the first of its kind, and even the machine, the pulley system that we saw being used by the mine rescue services is almost the only machine of its kind in the world to be used. So those estimates of 10 days really, they were just a shot in the dark, and it turns out that the final sweep showed that there were no other bodies left beneath. That is according to the authorities, the SAPS. Of course, a controversial matter, because on the other side we have community leaders and community members and other stakeholders that stand alongside, in support rather, of those miners that have resurfaced. Organizations, we spoke earlier on, and we will connect to that briefing. Organizations such as the South African Council of Churches, we have SANCO, the South African National Civics Organizations. We also have the Mining Affected Communities United in Action. These are just some of organizations that stand against, and they do not agree with the words of the SAPS, saying that more work still needs to be done. They are not happy with how the authorities rather have carried these operations. Not only are they late, feeling that they should have been began earlier to avoid the loss of life, but also the way that many of these miners were treated. Of course, on the other hand, the SAPS saying, denying reports that miners were denied food, but on the other hand, the other stakeholders saying that this is untrue and that many of the deaths are linked to starvation. Of course, this is still a developing story, even though things are wrapping up here. Stay with us as we will follow it until the very end. But for now, on this 4th day, that's it. I'm Boitumelo Monare for Platinum Northwest TV.
Re duetsafatsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Kgotlatshekelo ya Nelspruit e kgethegileng ya bokebekwa mo dikgwebong kwa Mpumalanga e bone molato Romela Kishongwe wa dingwaga di le 42 le Noxolo Mpumelelo Ndawe wa dingwaga di le 37 mme ya ba tlholela melato e akaretsang bonweenwee, go tlola molao wa tsamaiso ya lekgetho le go tlhatswa madi. Motlhankela wa The Hawks Thandi Chabalala o na itsise ka go bonwa molato le go atlholwa ga bobedi jono ka Laboraro. Ka 2015-2016 Shongwe o na romela dikitsiso tsa lekgetho tsa bonweenwee kwa SARS a tlhalosa tshedimosetso e ka tsela e seng yone mme ya baka tatlhegelo ya diranta di le 245.66. Dikhutlhafatsa bosetšhaba ga jaana re tsena mo go tsa boditšhabatšhaba. Naga ya Aforika Borwa e amogetse tumelano e fitlheletsweng magareng ga Iserael le Hamas ya go emisa ntwa morago ga dikgwedi di le 15 tsa tlhaselo e setlhogo ya Iserael kwa Gaza morago ga tlhaselo ya Hamas fa diphalane a ne a tlhola malatsi a le 7 ka ngwaga wa 2023. Naga e ikuela gore go tsenngwe tirisong kagiso e siameng ya saruri e tla netefatsang gore ditshwanelo tsa botho tsa Bapalestina le ba Israel di a sirelediwa le go rotloediwa. Lefapha la dikamano tsa ditšhabatšhaba le tirisano mmogo DIRCO la re tumelano eno ke kgato ya ntlha e botlhokwa thata ya go fedisa mathata a masisi a botho a lebaganeng le batho ba le dimilione di le 2 ba Palestina kwa kgaolong ya Gaza. Re duetsafatsa boditšhabatšhaba mme re tswelela pele ka tsa kgwebo. Congress of South African Trade Unions Cosatu e ne ya kgala bathapi bangwe ka ntlha ya go itlhokomolosa ka tsela e sa siamang tuelo e kwa tlase ya bosetšhaba ya diranta di le 27.58 ka ura. Patlisiso e dirilweng ke National Minimum Wage Commission e fitlhetse bosupi jwa gore bathapi bangwe ga ba ikobele molao. Mokamedi wa Palamente wa Cosatu Matthew Parks o na rotloetsa lefapha la ditiro la badiri gore le oketse ditlhatlhobo. Parks o kaile fa bathapi ba ba sa kgoneng go duelela madi a kwa tlase ga a tlhokegang ba ka dira kopo ya dikgololo mme ba tshwanetse go buisana le badiri le mekgatlho ya badiri le go ntsha bosupi jwa madi. Dikhutlhafatsa kgwebo mme re tsena mo go tsa metshameko. Ikram Reyners wa Mamelodi Sundowns o kopile babogedi go tlatsa lebala la Loftus Versfeld ka la tshipi jaaka ba amogela AS FAR Rabat mo CAF Champions League. Go fenya go tla dira gore Sundowns e etelele pele mo setlhopheng sa yone mme Reyners o dumela gore go nna le batho ba le gae ba ba ratang motshameko go tla nna mosola. Reyners o na le tshepo ya gore Sundowns e ka kgona go bona phenyo le fa AS FAR Rabat e setse e tseneletse mo kgaisanong ya makgaolakgang. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Stedman Gens wa setlhopha sa Bulls o dumela gore setlhopha se ka kgona go fedisa tatelano ya go latlhegelwa ke metshameko e le 5 ka go tshegetsa go tshepana le go atlega go bone go tswa kwa tshimologong ya setlha. The Bulls e tla lebana le Stade Francais ka Lamatlhatso kwa Loftus Versfeld mo metshamekong wa Champions Cup ka ura ya boraro. Balatedi ba rugby ba gakgamaditswe ke gore setlhopha se se tsereng maemo a bone mo United Rugby Championship ga se ise se fenye fa e sale se fenya Benetton ka October 25. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Mokomishenara wa Northwest romela matshidiso mabapi le go bolawa ga motlhankela wa sepodisi. Mo go tse dingwe,
Letsholo la go falodisa badiri ba meepo e seng ka fa molaong kwa Stilfontein ya bokhutlhong. Re duetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke Keotshepile Mokate, mothweso sala sentle.